We had a customer who has ordered white rice and he asked for a complimentary chicken curry. ఏంటండి చికెన్ కర్రీ కాంప్లిమెంటరీగా అడిగాడా? Yes, anytime, anywhere. So you crave for home food. So Yum is there as a savior. Mana present situation lo India lo, I personally believe that the best food experiences come from home kitchens rather than the commercial kitchens. అండ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ మనకి ఏమైంది అనుకుంటే మన ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ రెస్టారెంట్స్ని స్కేలప్ చేసింది కానీ బట్ ఎందుకో కానీ ఈ హోమ్ కిచెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని డీప్ ప్రయారిటైజ్ చేసినట్టు అనిపించింది. బికాస్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ ఫర్ పీపుల్. సో M.Venkata అనే ఐడియా మీకు ఎలాగొచ్చింది? సో సింపుల్గా చెప్పాలి అనుకుంటే M.Venkata is one particular app which connects food enthusiasts with home cooks. I would definitely say it is not easy. 25 lakhs package job వదిలేసి 25 lakhs. But my wife was very supportive enough and సో మీ ప్యాకేజింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? లైక్ మీరు కూడా ప్లాస్టిక్ అవన్నీ యూస్ చేస్తారా లేదంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఐటమ్స్ ఏమైనా యూస్ చేస్తూ ఉంటారా? ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తారు. అక్కడెక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కొంచెం బ్యాడ్ అయినా కూడా వీళ్ళు డెఫినెట్లీ లూజ్ ఏ కస్టమర్. లైక్ ఎటువంటి చైనీస్ కానీ కొరియన్ కానీ అటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏం లేవు? కొరియన్ అవన్నీ మీరు మాట్లాడేసరికి వచ్చాక ఏంటంటే యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రెండ్ అనుకోవచ్చు కదా నేను. అండ్ దే కుక్ వెరీ టేస్టీ ఫుడ్. అమ్మ చేతి వంట. M.Venkata నాకు మోస్ట్ ఎమోషనల్ పార్ట్ ఏమైనా ఉంది అనుకుంటే ఇవ్వనే బాగుంటుంది. సో వింటున్నారు కదా అమ్మలు. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు SumanTV వైజాగ్. నేను మీ చంద్రశేఖర్. ఈరోజు మనతో పాటు ఒక సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో మన వైజాగ్లో ఒక క్రేజీ కాన్సెప్ట్తో హోమ్ ఫుడ్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఒక యాప్ ఒకటి లాంచ్ చేశారనమాట, M.Venkata ఏంటంటే 100% హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ మనకి డెలివర్ చేస్తుంది. ఇది కూడా ఒక ఆన్లైన్ యాప్, ఫుడ్ హోమ్ డెలివరీ యాప్ లాంటిదే. సో దీనికోసం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు M.Venkata ఒక ఫౌండర్ కార్తిక్ గారు. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ చిట్ చాట్ విత్ హిమ్. హలో కార్తిక్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ us టుడే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ మంచి టైం మాకు ఇచ్చారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్ట్. డెఫినెట్లీ, లెట్స్ గో. యా, సో M.Venkata అంటే తెలియని వాళ్ళకి ఏదైతే మన ప్లాట్ఫామ్ ఉందో యాప్, దానికోసం కొంచెం క్లియర్గా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్గా డెలివర్ అయ్యేటట్లుగా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. షూర్. సో M.Venkata అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ కంపెనీ. So and whatever we are trying to solve is not just a simple problem. So we are trying to solve a problem which every individual faces. True. So మనం ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినా కూడా లేకపోతే వేరే సిటీకి వెళ్ళినా కూడా, సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ మిస్ బ్యాడ్లీ ఇస్ హోమ్ ఫుడ్. ట్రూ. ఆ హోమ్ ఫుడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు అడ్రస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఇండియాలో I personally believe that the best food experiences come from home kitchens rather than the commercial kitchens. And also I can say, mana India lo chusukunnataithe there's a lot of untapped potential for this home markets. Over the years మనకి ఏమైంది అనుకుంటే మన ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ రెస్టారెంట్స్ని స్కేలప్ చేసింది కానీ బట్ ఎందుకో కానీ ఈ హోమ్ కిచెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని డీప్ ప్రయారిటైజ్ చేసినట్టు అనిపించింది. అండ్ మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే there are lot of home kitchens and home chefs who are really talented. And so when technology can scale up things in terms of cab services కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా XYZ అనుకోకుండా ఎందుకు మన హోమ్ ఫుడ్ని లేకపోతే మన హోమ్ కిచెన్స్ని స్కేలప్ చేయలేదు అన్న కాన్సెప్ట్తో వీ స్టార్టెడ్ M.Venkata. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అనుకుంటే M.Venkata is one particular app which connects food enthusiasts with home cooks. Interesting. Anytime, anywhere. So you crave for home food. సో M.Venkata is there as a savior. Yeah. సో జస్ట్ క్రేవింగ్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మీ యాప్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ పెట్టేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్లీ, సింపుల్గా. ఎస్. ఓకే. హోమ్ స్టైల్ ఫుడ్ యాప్ అనేది చాలా ఐడియా యూనిక్గా ఉంది. సో M.Venkata అనే ఐడియా మీకు ఎలాగొచ్చింది? సో M.Venkata అనే ఐడియా అని కాకుండా ఈ హోమ్ ఫుడ్ అనేది వై కాంట్ ఇట్ బి డెలివర్డ్ అనే ఐడియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సంథింగ్ విచ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు మై మైండ్ 3 years back or 4 years back. Okay. So this is something which has its seed way back in 2013-14 itself. Oh. So I have done my MBA here from Vizag itself. Okay. So I have to travel from a different city. I have to come down to Vizag, stay in hostel, room and all. And then I have completed my MBA. At that point of time, I really missed my homemade food. As a hostler కాదు, like room లో ఉంటూ. So we missed homemade food. ఎందుకంటే we cannot have restaurant food కానీ bite food కానీ we cannot have it on a day-to-day basis. Okay. And home food is definitely comforting. And that is something which we can have on a day-to-day basis.
That is something which appude anipinchindi that why can't home food be delivered? Or why can't we have a ecosystem where a home food is something which is available to anybody? In the year of 2013. 13-14 lo. Okay, cool. So but over the time we had a lot of other things to prioritize on, and this particular concept and this particular idea has never got materialized. Okay. But over the time నెమ్మదిగా అనిపించింది ఏంటంటే వన్స్ ఐ దట్ ఇంకా నాకు ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది, ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నది మైండ్లో ఉండిపోయాను. Okay. But over the time, in the last 10 years, I have been with the corporate. Okay. I have come back to Vizag, and then I wanted to start something. Corporate in the sense like a food delivery app? Yes. So basically, I have donned multiple hats in multiple companies. Okay. So after that experience gaining and all, I thought why not we start something which we had in 2013-14. So that is how M.Venkata has come into picture. సో ఇలాంటి బిజినెస్ ఐడియాస్ ఏదైతే మీకు వచ్చాయో ఇలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఎంతవరకు టఫ్, అంటే ఇది టఫా ఈజీయా ఒకసారి చెప్పండి. సో M.Venkata గురించి నేను చెప్పేదానికన్నా ముందు ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ స్టార్టప్స్. ఓకే. సో సిన్స్ ఈవెన్ M.Venkata కూడా ఒక స్టార్టప్, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకే. సో M.Venkata కాకపోయినా స్టార్టప్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ మోర్ ఫ్యాన్సీ వర్డ్ రైట్ నౌ. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒక ఫౌండర్ ట్యాగ్ కానివ్వండి, ఒక ఫండింగ్ కానివ్వండి, ఒక కంపెనీ పెట్టానని కానివ్వండి. సో లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్ వరకు, ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ వరకు దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్. బట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఎ స్టార్ట్అప్ రియలీ మీన్స్. ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, ఒక పర్పస్ కోసం మనం ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసాము అనుకుంటే, సో ద రియల్ స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్స్ వెన్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ అండ్ వీ స్టిల్ కంటిన్యూ టు మేక్ ఎఫర్ట్ టు గెట్ ఇట్ రైట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద రియల్ స్టార్ట్అప్ మీనింగ్ ఇస్. అండ్ M.Venkata ఆన్ కానీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. బికాస్ ఫుడ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ ఫర్ పీపుల్. ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తారు, అక్కడెక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కొంచెం బ్యాడ్ అయినా కూడా విల్ డెఫినెట్లీ లూజ్ ఎ కస్టమర్. అండ్ లూజింగ్ ఎ కస్టమర్ ఇన్ కరెంట్ డే సినారియో is not something which is simple to be considered about. So there's a lot of effort that comes into. So even it is startup అయినా అవ్వచ్చు, లేదు అనుకుంటే M.Venkata అయినా అవ్వచ్చు, unless and until you are consistent, unless and until you are determined, unless and until you have passion to grow things, and I would definitely say you should be brave enough to take the challenges. Only then you will be having that scope to grow your business. Okay. Cool, sir. So me journey atla like was it tough or like? I would definitely say it is not easy. It is not easy. Definitely not easy. Okay. Problem enti ante, as I said, startups does not come as a fancy tag. So even నేను కూడా, as I said, corporate లో almost 10 years work చేశాను. 10 years work చేసి I had a family, so I had responsibilities. సో ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేస్తూ కార్పొరేట్ లైఫ్ 25 lakhs ప్యాకేజ్ జాబ్ వదిలేసి మళ్ళీ 25 lakhs. yes అంటే you mean like around 2 ఎంతో చేంజ్ పడుతుంది, 2 lakhs ఇంటి పట్టుకొని వచ్చారు. so the last CTC which I was drawing was around 24.5 lakhs per annum. Great. Okay. So అది వదిలేసుకొని you exactly again started from scratch. yes so okay. I came back savings అంతా ఇందులో పెట్టేసుకున్నారు. Definitely yes. so basically right now, as you rightly said, it's a bootstrap company right now. So we don't have any external funding resources or anything right now. Okay. So whatever so I seed have funding kuda ekkadiki meer velledu. Ledhu. So right now it is completely bootstrapped and we are completely self funded. But still definitely so as to scale up and all, we are definitely looking out for different opportunities. Okay. Cool. That is definitely not an easy task because I have to convince a lot of people. First and foremost thing, not that at all easy. Exactly. So first and foremost, my family has to get convinced. But my wife was very supportive enough, and she has been a backbone in terms of making this more materialize. So she trusted me more than anyone else, and so that is how we have done this. సో ఇప్పుడు కొత్త కస్టమర్ ఎవరైనా యూస్ చేస్తున్నారు సార్ మీ యాప్ని ఏదైతే ఉందో, సో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండేటట్లు మీరు ఏమైనా చెప్తారు? సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద కస్టమర్ రియలీ క్రేవ్స్ ఫర్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్, ఓకే, సో మా యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది.
సో he can just open our app, install చేసుకొని అండ్ కస్టమర్ ఏ ఏరియాలో అయితే ఉన్నాడో ఆ ఏరియా ఒక 5 kilometers to 6 kilometers విసినిటీలో ఉన్న హోమ్ కిచెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వాళ్ళకి విజిబుల్ అవుతాయి. వాళ్ళు వాళ్ళ మెనూ చూసుకొని వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ క్రేవింగ్ ఫర్ ఆ పర్టికులర్ కిచెన్లో ఉంది అనుకుంటే దే కెన్ జస్ట్ ఆర్డర్. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ హౌ దే రెగ్యులర్లీ ఆర్డర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అదర్ యాప్స్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఆర్డర్ పెట్టారు సార్, ఆర్డర్ పెట్టిన మనకి ఎన్ని మినిట్స్లో డెలివరీ అవుతుంది? లైక్ సేమ్ లైక్ అదర్ యాప్స్ లాగా మనకి విత్ ఇన్ ఇన్స్టెంట్లో డెలివరీ అయిపోతాయి? Interesting question. Okay. So this is one particular question we keep answering almost every now and then to all the people. So we are not a particular app which is built on convenience. So definitely enti ante unlike other apps your food will not be getting delivered in 30 or 45 minutes. So mana concept enti ante, so any customer once he orders the food, only then మా హోమ్ కుక్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. సో వీ డోంట్ సర్వ్ ఎనీ ప్రీ కుక్డ్ ఫుడ్. సో ఏదైనా కూడా ఫ్రెష్గా చేస్తూ సర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మన హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ లాగా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏంటంటే ఆర్డర్ వచ్చిందంటేనే మా హోమ్ కుక్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ ద ఫుడ్ ఇస్ డెలివర్డ్ హాట్ అండ్ ఫ్రెష్ అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ సమ్ టైమ్. బట్ one good thing enti ante over the time customers kuda they understood the concept and they are also happy to wait for the good food. They understood that the good food takes good time. avunu so we don't want to dilute the concept. లైక్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే లైక్ ఇప్పుడు మన అమ్మకి ఏదైనా మనం కావాలనుకుంటే ఇష్టంగా మనం మార్నింగ్ చెప్పేస్తాం. ఎట్లా అంటే 10 o'clock 10:30 అలా చెప్పేస్తాం, అమ్మ ఇది ఈరోజు ప్రిపేర్ చేయాలి, నాకు ఇది క్రేవింగ్ ఉందని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఏదైతే మనకు హోమ్ ఫుడ్ కావాలనుకుంటున్నామో మీకు ముందుగా ఇంటిమేట్ చేసేసి ఆర్డర్ పెట్టేస్తే విత్ ఇన్ 1 hourలో కానీ 1.5 hourలో డెలివరీ whatever you order. So it will take 1.5 hour 2 hours of time to deliver. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చెప్పుకుంటామో మార్నింగ్ తినాలని ఉందని చెప్పేసి అమ్మ ఇట్లా చేసేసే అని చెప్పేసి చెప్తాము, అట్లా ఇక్కడ కూడా అట్లా మీకు ముందుగా ఇంటిమేట్ చేసేస్తే యూ విల్ బి డెలివరింగ్ ఇట్. డెఫినెట్లీ అంతే. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ లంచ్ ఆన్ యువర్ టేబుల్ బై 12:30 or 1 o'clock. Just simple, keep it very simple. Just order by around 10 or 10:30 or 11. So we'll get it delivered to you for your lunch. Okay, cool. And that too piping hot. ఓకే, నాకు ప్యాకేజింగ్ అంటే గుర్తొచ్చింది. సో మీ ప్యాకేజింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? లైక్ మీరు కూడా ప్లాస్టిక్ అవన్నీ యూస్ చేస్తారా లేదంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఐటమ్స్ ఏమైనా యూస్ చేస్తూ ఉంటారా? ఆనెస్ట్లీ ప్యాకేజింగ్ ఇస్ సంథింగ్ మాకు కవరింగ్గా కాదు. ఓకే. సో వీ అట్ యమ్టమ్ టేక్ ప్యాకేజింగ్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ ఇనిషియల్గా వెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, సో వీ వర్ ఇన్ టు ప్లాస్టిక్ అండ్ ఆల్. But over the time we understood that this is not something which we need to give it to the society. So what we started is we started completely revamping our structure in terms of packaging. So right now 95% of our material packaging is completely biodegradable. Paper containers, cornstarch containers kanivandi. So almost 95% of our packaging material is completely biodegradable. And this is one way of something we as a basic startup wanted to give it to the society. And when we నేను ఇదే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఇదే చాలా మందికి చెప్పినప్పుడు డూ యూ రియలీ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ అడిషనల్ ఫినాన్షియల్ బర్డెన్? ఎందుకంటే వెన్ కంపేర్ టు ప్లాస్టిక్, so these biodegradables are costlier. Okay. And for a startup like us, so ivanne kuda they will definitely have a financial impact on whatever ledger we have. But still we chose to go eco-friendly because this is one way where we can compensate something which is more valuable. Okay. నేను కూడా చూస్తుంటాను కొన్ని హోటల్స్ స్టిల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. యాజ్ అ స్టార్ట్అప్గా మీరు ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఐటమ్స్ యూస్ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ గ్రేట్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే, ఇప్పుడు దాకా మేము డెలివర్ చేసిన 6,000 to 7,000 ప్లస్ ఆర్డర్స్ అన్నీ కూడా నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ ఇన్ అ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్. ఓకే. So we have a separate, మనం బ్యాగ్ ఇస్తారో we have a cloth bag. So any order which comes to you from Yumtum would definitely be in a paper bag or a cloth bag. Okay. So that is something which we can proudly say. Great sir, really impressive అది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ కూడా చాలా చెప్తూ ఉంది, చాలా చోట్ల కూడా బ్యాన్ కూడా చేశారు. సో మీరు యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ కంపెనీగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే ఇట్స్ ట్రూలీ obviously chala great. At the end of the day it is our responsibility from Yumtum.
సో కమింగ్ టు యువర్ హోమ్ కిచెన్ అదే ఏదైతే ఉందో, సో దానికి ఏమైనా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ వైజాగ్లో కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఏరియాకి డిఫరెంట్ హోమ్ కిచెన్స్ ఉంటాయా, లేదంటే ఒకటే హోమ్ కిచెన్తో మొత్తం ఓవరాల్గా డెలివర్ చేస్తూ ఉంటారా మీరు? No. So basically we have multiple kitchens across the city. Okay, across the city. And ప్రతి హోమ్ కిచెన్ కూడా ఏంటి అంటే దే డోంట్ వాళ్ళని ఏంటంటే మేము ర్యాండమ్గా తీసేసుకోం. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రింజెంట్ ఆన్బోర్డింగ్ ప్రాసెస్ దట్ గోస్ ఇన్ టు పిక్చర్ బిఫోర్ వీ ఆన్బోర్డ్ ఎనీ పర్టికులర్ హోమ్ కిచెన్ ఇన్ టు అవర్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ కుకింగ్తో పాటు వీ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాషన్ టు కుక్ అండ్ సర్వ్. సో మేము హోమ్ కుక్స్కి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఒకటే చెప్తాం ఏంటి అంటే డోంట్ కుక్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కుకింగ్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్, కుక్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కుకింగ్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. So that is when your love and care also comes into food and people will really enjoy the food. So that is one thing we'll say. And coming to the onboarding process, as I said, it is very stringent. It is in different phases. First, there are a lot of things we check. We only onboard the home cooks or home kitchens which are FSSAI registered, and all the kitchens right now which are in our platform are FSSAI registered. ఈ రెగ్యులేషన్స్ అయితే definitely it is a mandate. So no matter what, no matter ఏదైనా కూడా we are very particular about a particular kitchen being onboarded with us should have an FSSAI license. Okay. And next we personally visit that particular home kitchen to check the basic sanities. Okay. So the hygiene. So regular ga hygiene checkups avu jarugutunta? Yes, we do. Okay. So we do mystery audits. Okay. And we do surprise visits to the home kitchens. And this is something which we initially tell them when they want to onboard with us as a home cook. Okay. And we definitely are very particular in terms of hygiene and all. Okay. So mystery orders edaithe cheppamo, so we personally put some mystery orders to check the quality standards of the food which is being served to the customer and all. And if at all we feel that something is off, we would definitely not hesitate to take any action on that. Okay. So strict actions అయితే తీసుకుంటూ ఉంటారు. Definitely. Like at the end of the day it is food. సో చాలా కేర్ఫుల్గా అండ్ జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే సెగ్మెంట్ ఉందో. గ్రేట్ సార్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మన వైజాగ్ పీపుల్ మీ ఎంటమ్ని ఎట్లా ప్రోత్సహిస్తున్నారు? అంటే ఆర్డర్స్ బేస్ ఎట్లా ఉంది, అంటే రెగ్యులర్ బేస్ లైక్ ఆర్డర్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయా? Honestly speaking, Vizag, my hometown, has been pretty good in terms of supporting me in terms of my startup. Okay. సో చాలా మందికి ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే టైర్ 2 సిటీస్లో పీపుల్ జనరలీ డోంట్ ఎంకరేజ్ స్టార్టప్స్ అండ్ ఆల్ అని. బట్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్ ఎనీ స్టార్టప్, even it is from tier 2 cities, when they feel that there is a genuine problem that the particular startup is solving. సో కార్తిక్ గారు, నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను ఇందాక మీరు చూపిస్తున్నప్పుడు, మీ యాప్లో అన్ని ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సార్. లైక్ ఎటువంటి చైనీస్ కానీ కొరియన్ కానీ అటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏం లేవు. కెన్ ఐ నో ద రీజన్? సో కొరియన్ అవన్నీ మీరు మాట్లాడేసరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రెండ్ అనుకోవచ్చు కదా నేను. ఎస్. సో వన్ థింగ్, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ దట్. అవును. So one thing people need to understand, and I want to make it very clear, is ఎంటంలో మేము ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఫుడ్ పెట్టేసి రన్ చేసేద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్ అయితే we did not come into this particular field. So the main motive of Yumtum is to make sure that we are providing comfort food which a particular customer can have on a day-to-day basis. Okay. So that is way beyond our concept. And మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో చైనీస్ ఐటమ్స్ కానీ కొరియన్ ఐటమ్స్ కానీ, సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ టేస్టింగ్ సాల్ట్స్ కానీ దట్ గెట్స్ ఇన్ టు ఫుడ్ కలరింగ్ కానీ దట్ గెట్స్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ ఆర్ కంపెనీ is says a big no to all these things. Okay. So మన దగ్గర ఏదైతే హోమ్ కిచెన్స్ ఉన్నాయో ఆ హోమ్ కిచెన్స్ ఎవరు కూడా they don't use any food colors, they don't use any preservatives, they don't use any sort of tasting salt and all. And moreover, without using all these things, Chinese items is quite a difficult and a challenging task. So we appreciate home cooks not to put that in the menu to an extent.
అందుకే నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు చైనీస్ ఐటమ్స్ చాలా తక్కువ కనిపిస్తుండో. కనిపించుండవు. సో ఓకే, లైక్ లిటరలీ అగ్రీడ్ అండి. బికాజ్ ఏదైతే అమ్మ చేతి వంట ఉందో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ హెల్త్ కోసం కన్సర్న్డ్ గా మనకి డెలివర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన ఇంట్లో కూడా. సో మీకు చైనీస్ ఐటమ్స్ దొరకకపోవచ్చు, మీకు పనసపొట్టు కూర దొరుకుతుంది, కందా బజ్జీల కూర దొరుకుతుంది. ఓకే. సో నాన్ వెజ్ లో కూడా యూ హ్యావ్ మోర్ ట్రెడిషనల్ ఐటమ్స్, ఓకే ఓకే. సంథింగ్ విచ్ యూ మైట్ నాట్ ఈవెన్ హర్డ్ సో హియర్. ప్రిజర్వేటివ్స్ అసలు ఏమి కూడా ఉండవు అస్సలు. సో Okay. వన్ థింగ్ వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇస్ దిస్ థింగ్. అండ్ మీరు యాప్ కనుక ఓపెన్ చేసినట్టయితే యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్. ఓకే. సో రైట్ నో ఎన్ని కిచెన్స్ ఉన్నాయి సార్ మీకు టోటల్గా? సో వైజాగ్ వరకు we are almost in every area except Gajwaka. ఓకే. And we almost have onboarded 45 kitchens. 45 కిచెన్స్ ఆన్ బోర్డ్ చేస్తారు. పాపం గాజోకాలు ఏం చేస్తారు సార్ బాబు? Gajwaka వాళ్ళు ఏం చేశారని కాదు. సో బేసికల్గా we don't want to scale fast. ఓకే. We wanted to scale strong. సో మన బేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ బేస్ స్ట్రాంగ్ చేసుకొని దెన్ వీ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పాండ్. ఓకే. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ స్కేలింగ్ జస్ట్ బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు స్కేల్, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కస్టమర్స్. అండ్ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ని మనం ఎప్పుడు కూడా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకోకూడదు. ఓకే. అండ్ డెఫినెట్లీ విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ ఐ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పాండ్ టు మల్టిపుల్ ఏరియాస్ కానీ మల్టిపుల్ సిటీస్ కానీ. అయితే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయి, లైక్ వైజాగ్ కాకుండా బియాండ్ వైజాగ్, లైక్ మన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి జిల్లాస్లో ఏమైనా ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? డెఫినెట్లీ ఎస్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు లాంచ్ వన్ మోర్ సిటీ ఓవర్ ద టైమ్. ఓకే. అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ కీప్ యూ పోస్టెడ్. సో గాజువాకలో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్? ప్రాబ్లీ a month or two. బికాస్ గాజువాక ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్ లైక్ పీపుల్ కూడా హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ కావాలనుకుంటూ ఉంటారు. సో ప్లీజ్ గాజువాకలో కూడా సర్వ్ చేయండి. So definitely Gajwaka is one particular thing which is on our priority list right now where we wanted to launch it, but we will definitely launch it as soon as possible. కూల్ సార్, కూల్. థ్యాంక్ యూ. అంటే గాజువాక పీపుల్ కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చేయమని చెప్పారు. Okay, thank you. సార్ ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఉంది కదా, సో దాని పర్స్పెక్టివ్ మీద మీ యాంగిల్ ఏంటి, మీ అభిప్రాయాలు ఏమని చెప్తారా? So perfect. So women empowerment with Yamtam is one of the most emotionally connected concept for me. సో మన దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, సో ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హోమ్ కుక్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ పొటెన్షియల్ టు కుక్ వెరీ టేస్టీ ఫుడ్. ఓకే. అండ్ ఓవర్ ద టైమ్ ఏంటంటే దే హ్యాడ్ గుడ్ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఎవెన్చువల్లీ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ స్కోప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అప్ ఆన్ వాట్ దే రియలీ వాంట్ టు డూ. ఓకే. సో providing them with this sort of platform is not just something which we are providing as a platform. We are building a sort of self-reliance. We are అంటే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు. Honestly, ఎంటంలో నాకు మోస్ట్ ఎమోషనల్ పార్ట్ ఏమైనా ఉంది అనుకుంటే హ్యూమన్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు, సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హోమ్ కుక్స్, ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ హు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ కుకింగ్. And they cook very tasty food. అమ్మ చేతి వంట. అండ్ ఓవర్ ద టైమ్ ఏమైంది అంటే వాళ్ళ కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి కానీ దెర్ ఇస్ నో ఇన్కమ్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫర్ దెమ్. అండ్ వాళ్ళకున్న ప్యాషన్ని, సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు జనరేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు దెమ్ టు బిల్డ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. ఓకే. సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి కూడా ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. వాళ్ళకి నచ్చిన ఫుడ్స్ చేసుకుంటూ, అంతే, వాళ్ళకి నచ్చిన వర్క్ చేసుకుంటూ అదే వాళ్ళకి నచ్చిన వర్క్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు హ్యాపీగా టైం ని స్పెండ్ చేస్తూ కుకింగ్ కి. They love cooking food కాబట్టి they can spend time in this and they can earn from this. Exactly. Very good concept, sir. Yeah. సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి ఇట్లా కూడా ఇది యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి. సో విన్నారు కదా అమలు, కార్తిక్ గారితో ఇప్పుడే మాట్లాడాను. మీకు కానీ లవ్ టువర్డ్స్ కుకింగ్ ఉంటే, మీరు ఐడెంటిటీ కావాలనుకుంటే, దాంతోపాటు ఇన్కమ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది హ్యాపీగా. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా కార్తిక్ గారిని వాళ్ళ టీమ్ని అప్రోచ్ అయిపోండి రైట్ నౌ, ఇప్పుడే. సో కార్తిక్ గారు, కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఏదైతే మనకి డెలివరీ చేసే యాప్స్ ఉన్నాయో, సో దానికి మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటండి? సో మీరు ఏదైతే అన్న అదర్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో, సో వాళ్ళు ఏంటంటే దే డిజిటైజ్డ్ రెస్టారెంట్స్. ఓకే. And whatever we are building is a different layer altogether. Okay. And Yamtam is definitely not a competition or not an alternative for whatever restaurants or the other platforms. We are not a competition again, and we are just building an infrastructure for home cooks. Okay. Sir, ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో ఆర్డర్స్ డెలివర్ చేసి ఉంటారు కదా, సో ఏమైనా ఫన్నీగా కానీ కొంచెం ఇంప్రెసివ్గా కానీ ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్స్ మీకు ఏమైనా వచ్చాయా? Definitely.
So I'll tell you two feedbacks. ఓకే. One is emotional. ఎమోషనల్గా And కనెక్ట్. basically there is one particular customer who has ordered food from us, ఓకే. and literally she has reached out to us over phone call. Number Interesting. code, she took it from Instagram or something. ఓకే. She took the effort to search the number, call chesi. ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది మీకు కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి. Exactly, huh. So Okay. Instagram loki velli ma call chesi. She was literally in tears saying that the food reminded of her late mother. ఓకే. So that is when we felt that okay, we are serving the purpose of what we really wanted to do. And that is one best feedback which we have received. And coming to the funny this thing, ante funny అని కూడా కాదు, silly అనుకోవచ్చు, funny అనుకోవచ్చు. I'll say funny. ఓకే. We had a customer who has ordered white rice. ఓకే. White rice order పెట్టారు, and we generally have a separate section for cooking instructions. ఓకే. The spice levels కానీ masala levels కానీ when they want to increase or decrease and all. So we had that particular section where they can have this sort of customization. Okay. So white rice he ordered, and he asked for a complimentary chicken curry. ఏంటండి చికెన్ కర్రీ కాంప్లిమెంటరీగా అడిగాడా? Yes. ఓకే. మరి ఇచ్చారా మరి? So ideally kitchens kada, mothers kada. So ideally ఏంటంటే కొన్ని కేసెస్లో if at all they feel that the request is more genuine or something, ఓకే. so they'll definitely accommodate. That Okay. came problem with. సో ఫ్రీగా ఇచ్చేసారు అయితే. వెరీ ఫనీ ఫీడ్బ్యాక్ సార్. Yes. And basically he just got his lunch sorted for that particular day. అంతే కదా. మరి వైట్ రైస్ ఆర్డర్ పెట్టుకొని మీరు చికెన్ ఫ్రైగా ఇచ్చారు వాడికి. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మదర్స్ థింగ్ అది. Exactly. అడిగితే కాదని చెప్పలేరు. వావ్ సార్, వావ్. సో కార్తిక్ గారు, ఇప్పుడు వరకు మీరు అంటే ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చారు కదా, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ లాగా ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా? Biggest challenge అంటే definitely we had lot of challenges. ఓకే. ఈ నేను ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్లో లేకపోతే మేము యాజ్ ఎ టీమ్ ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్లో ఇది అది ప్రయారిటీ అనేం కాదు, అన్ని బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ అన్నీ వీ స్టార్టెడ్ ఓవర్కమింగ్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు పాయింట్ అవుట్ వన్ థింగ్ ఇస్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విత్ కుక్ వేర్ అండ్ ఆల్. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ డిఫరెంట్ హోమ్ కుక్స్ విత్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్, different tastes, different way of cooking and all. So it is very difficult in terms of maintaining consistency from the for a customer. So that is something which we are trying to solve, and if at all we were able to solve this sort of a problem or a challenge, I would definitely say that this particular concept would scale up like anything. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు అంటే ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చారు కదా, ఇంకో క్వశ్చన్, సో ఏమనుకోకండి. సో మనకి మీకు ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్ సపోర్ట్ కింద అంటే మీ టీం ఏమైనా నుంచి ఉందా? లైక్ బికాజ్ ఇట్స్ స్టార్ట్అప్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో మీ టీం కోసం ఏమైనా చెప్తారా? Yeah, so even though we have a very small team, the team is very dedicated. Okay. The team has a lot of enthusiasm to do something. Okay. They are very proactive, and they are very open to learn. ఓకే. ఎనర్జెటిక్. Very energetic, I would say. ఎందుకంటే they being freshers, they never hesitated to work on anything. So startup లో అలాగే ఉంటుంది that ఓన్ చేసుకున్నారు. Exactly. So they owned up things, and I still have my first employee still working with me. I'm very happy with that. Okay. So the very first employee joined way back in 2024. ఓకే. So మీ స్టార్ట్ చేసి మీతో పాటు కలిపి. So when I started the company, so I cannot run the show alone. Definitely at this ఒక సింగిల్ ఎంటిటీతో అయ్యే వర్క్ కాదు. So we had Mr. Vasudev. Vasudev. So, Vasudev, who has joined me as the first employee, and he is currently handling the complete operations right now. Okay. And this was the guy who has been with me for all the ups and downs, and with a lot of dedication, with a lot of commitment, with a lot of zeal to learn anything. Okay. Definitely I would say this is something which I would definitely say it's not నేను ఒక్కనే చేసింది అయితే కాదు, but it's all a team effort. టీమ్ వర్క్. Yes. సో టీమ్ వర్క్ ఇక్కడ దాకా మీరు చేసుకుంటూ వచ్చారు. Yes. సో వాసుదేవ్ గారికి మీరు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి అతను కూడా ఓన్ చేసుకున్నారు కంపెనీ. He owned his responsibility. మొత్తం స్ట్రక్చర్ చేసి స్మూత్ ఫ్లో గా రన్ అయ్యేటట్లుగా బిజినెస్ అంతా. Yes. So మొత్తం అంతా హ్యాండ్లింగ్స్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కూడా చూస్తుంటారు. Since he has అంటే ups and downs చూసారు కాబట్టి he is able to handle things much better than how he used to handle previously. Okay. And I would definitely say that
this is what is the commitment which we as founder expect, because we cannot keep our nose in everything. Okay. Even though we wanted to, ideally it doesn't work out that way. So we need a person who can help us out with these things, and I would definitely say we had a very good resource. We have a good team. సో కార్తిక్ గారు, మన గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో మీకు అంటే ఇట్లాంటి స్టార్టప్స్కి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుందా? సో ప్రీవియస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే we had lot of benefits which the governments are providing right now in terms of startups. And so they provide grants, early seed funds and all. And ecosystem, startup ecosystem is something which is one of the most prioritized ecosystems for governments and kuda nenu cheppachu. Okay. And with respect to registrations as well, so they are very particular and they are very clear on how they wanted to have a startup. Okay. So there is one particular registration which we call it as DPIIT registration. DPIIT. Yes. Okay. So this is a registration which happens for startups. Okay. So government only food startups or no, any other any startup? Any startup. So government recognizes startup as a startup. Okay. Through this registration. Okay. So DPIIT ఏదైతే ఉంటుందో ఒకవేళ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అయితేనే అది స్టార్టప్ కింద కేటగరైజ్ అవుతుంది స్టార్టప్స్లో. అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ యువర్ స్టార్టప్ యాజ్ అ రియల్ స్టార్టప్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ DPIIT. ఎస్. ఓకే. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు దాకా M.Venkata సపోర్ట్ చేస్తున్న కస్టమర్స్ అందరికీ కూడా వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే మీరు ఆర్డర్స్ చేస్తున్నది యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ సపోర్టింగ్ ఎ బిజినెస్, యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ఎ హోమ్ కుక్. సో that is something which really matters. And as a customer ga kuda enti ante, so we are providing one particular beautiful platform where you can have health, taste, hygiene, everything, and whatever food you want. Food and health. Yes. So I would suggest everybody in Vizag to explore our app, go through our menu. So try chestana telustadi. Definitely. So people must try. Definitely try cheyali, and your valuable feedback is something which makes us more stronger. So Vizag, what are you waiting for? Please order from Yum and do share whatever feedback you have with us so that we can build a better system together. Thank you. Yes, Karthik garu, thank you so much joining us today. It was a wonderful chit chat with you. So I hope the Vizag lo one of the food revolution కింద మారాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఏదైతే హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఉందో ఇది అందరి ఇంటికి చేరాలి M.Venkata అనే యాప్ది. ఐ విష్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ టు కార్తిక్ గారు అండ్ హిస్ టీమ్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ చంద్రశేఖర్.